Assalamualaikum. Kita sambung lagi untuk video kuliah kita. Kali ni untuk chapter 3. So, untuk chapter 3, topik dia adalah Basic Element of Physical Distribution. So, untuk topik kali ni, kita nak cerita yang ni proses lepas packaging lah. So, proses antara packaging dengan sampai ke customer. In between tu apa proses dia? Dia nama dia distributions lah. Okay, so macam mana kita nak transfer daripada finish good tu, produk yang dah di packaging. So macam mana kita nak transfer kepada customer. So the process of transferring tu kita panggil distributions lah. Okay. Okay, next kita pergi pada introduction. So this chapter discuss about physical distribution environment, basic element of the physical distribution, which affect the performance and quality of the product and package and the performance of the package system during distribution. Okay. So this chapter consists of ini chapter ni akan mempunyai beberapa items ni lah. Okay, yang pertama, physical distribution environment, warehousing, storage, outbound freight transportation, and material handling and distribution hazard. Kemudian kita akan membicarakan tentang effect towards performance, G value, packaging material testing, standards, material performance. Kemudian product and package quality, dan akhir sekali performance package system during distributions. So basically kita akan bincang yang pertama pasal distribution environment tu lah. Apa yang berlaku sebenarnya masa distribution process tu. So ada beberapa elemen kat sini. Kita ada warehousing ataupun macam storage lah. And then daripada storage tu dia pergi pada transportation. Macam mana kita nak transfer lah ke customer. Kemudian ada juga material handling and distribution hazard. Apa hazard yang ada semasa proses distribution tu. Kemudian kita ada juga material testing standard. So ini berlaku masa storage. Kita ada buat testing juga sebelum kita nak transfer lah ataupun kita nak transport kita punya packaging tu. So kita kena buat testing lah to make sure dia tak berlaku kerosakan pada packaging kita tu semasa kita distribute. Semasa kita transport gitu. And then product and package quality dan performance package system during distribution. So kita pergi yang pertama, physical distribution environment. Introduced in chapter 1, subchapter 135. So boleh tengok kita ada juga bincangkan dia ni masa chapter 1. Tapi tak detail lah. So this chapter will detail out lah. Alright. Distribution is more important than package system. The main objective of distribution packaging is to ensure that the product have a fighting chance of getting to where you want them in good condition. Distribution process ni dia lagi penting daripada package system. So sebab kita nak pastikan kita punya produk yang dah di packagingkan tu sampai kepada customer dalam keadaan yang selamat lah. So kita dah packagingkan, maksudnya kita dah lindungi produk tu. Tapi bila kita nak transport packaging tu, kadang-kadang boleh juga berlaku kerosakan pada ketika kita transfer dia tu lah. So itu fighting chance lah. Kita nak fight kan kita punya produk tu bila sampai ke customer mesti dalam keadaan yang baik lah. The natural environment like rain, light, humidity and etc. induce the product damage faster than the actual product life cycle. So ini yang kita kena fight ni lah. Salah satunya natural environment lah, macam hujan, panas, apa lagi, kelembapan, especially kalau kita nak transport produk-produk makanan. So takut dia basi ke apa kalau kita tak packagekan betul-betul. Dalam perjalanan tu dia dah basi dah. Sampai ke customer dah tak boleh dah. Macam tu lah. So itu yang kita kena fight kan lah. Figure 1.4 shown the basic of flow packaging distribution system. Packaging distribution has divided by categories. Physical distribution environment, distribution hazard. So ada dua kategori kat sini. Physical distribution environment,
and then distribution hazard. Okay, dalam proses distribution ni ada dua benda yang kita tengok, iaitu environment dia, kemudian hazard dia lah. Okay. So ini kalau kita tengok is the distribution packaging system. So bermula daripada produk and then kita packagekan dia dalam package system ni. Kemudian kita transfer pada industri. Okay. Industri ni yang kita tengok macam sebelum ni lah. Okay. So maksudnya kat sini industri yang terlibat dengan packaging system tu. Okay. So, mungkin industri yang ada machine operation yang menjalankan packaging tu, ataupun warehouse, itu maksudnya industri. Boleh tengok balik yang chapter 1, dia ada bagi tahu tu apa industri yang terlibat. Okey, kemudian lepas selesai packaging tu, packaging industri tu, so kita pergi pada proses transportation lah. Macam mana kita nak transfer daripada packaging yang dah siap daripada industri tu, kita nak transport pergi kepada warehouse, okay? Tempat kumpulan lah ataupun gudang, okay? Sebelum kita distribute pada customer. So ini distribution packaging system lah, okay? Alright, seterusnya kita pergi pada physical distribution environment. So ini the detailsnya lah. Okay, physical distribution refer to the movement of finished good outward from the end of the manufacturer's assembly line to the customer. Okay, so physical distribution proses ni macam saya kata tadi, prosesnya berada pada produk yang dah siap dipackagekan, okay, yang keluar daripada the final assembly line tu, okay, kepada customer, in between tu proses tu. Okay, frequently via intermediaries. Okay, packaging for physical distribution greatly influence the cost, safety and convenience of material handling, storage, transportation. Okay, other related subject and cost on this matter include physical distribution management, logistic management, supply chain management. Okay, so ini perkara-perkara yang kita perlu consider lah, ataupun dia akan influence kita punya distribution process tu, termasuk cost, safety and convenience of material handling, okay, storage dan transportation. So and then perkara-perkara lain yang mungkin terlibat, physical distribution management, logistic management and supply chain management lah. Okay, there are 3 type of physical distribution. So ada 3 jenis physical distribution. Maksudnya macam saya kata tadi, proses di antara produk yang kita packagingkan pada customer. So ada 3 proses tu panggil distribution, tapi ada 3 jenis distribution. Okay, yang pertama adalah warehousing, storage. Yang kedua outbound freight ataupun transportation. Okay, ataupun pengangkutan lah yang kita guna untuk kita transport daripada satu tempat ke satu tempat. And then yang ketiga adalah material handling. So kita akan tengok one by one each of the items ni lah. Okay. Okay, yang pertama warehousing, storage. Okay, so storage is to protect the products or goods from weather and environmental effects as a transit station before distributing to consumer. Some of the distribution hazard consideration are force load, whether static or dynamic. Okay, warehouse refer to a place for storage of good products before distributing to customer. Okay, figure 3.1 shows some example of warehouse including stacking, palletized, layout, management, inventory, which depends on product requirement and business strategy. Okay, so warehouse ni macam gudang lah, ataupun gudang penyimpanan, storage sebelum sampai ke customer. So kita akan kumpulkan kita punya products tu, ataupun ialah produk yang dari packaging tu dalam kita punya gudang, and then kita akan manage lah, okay, dalam bentuk kita letak pada rak-rak ataupun kita palletkan, and then ada inventory dia itulah. Okay, kita nak asing-asingkan sebelum kita nak sampaikan pada customer itulah. Dia mesti ada produk ni untuk customer tertentu, macam itulah. So that's why kita kena manage lah. Okay, so ini kita panggil salah satu proses lah yang terlibat dalam distribution process tu lah. Okay, kemudian outbound freight, kemudian transportation,
outbound fees is a transportation or logistic process of a goods. Okay, maksudnya logistik lah, pengurusan dalam logistik lah. Okay, it could be by ship, airplane, lorry, and other modes of transportation. Some of the distribution hazard considering are vibration, pressure, and temperature. The advantage and disadvantage of air fish, sea fish, rail fish, and road fish will be discussed. Okay, so saya pernah highlight setiap proses ni, macam warehouse ni dia ada hazard dia. Macam kalau warehouse hazard dia macam dia kata tadi, force load, static or dynamic, ada load apa, ada hazard daripada beban lah, static ataupun dynamic, maksudnya berasa disusun tu ke kan. Kalau transportation pula, hazard dia daripada vibration, pressure and temperature lah. Okay, transportation ni ada beberapa jenis lah. Ada menggunakan udara, laut, rail, ataupun jalan biasa dan sebagainya lah. So itulah jenis-jenis transportation yang terlibat kan. Okay, kalau air freighting is commonly used by company who work with short lead times or advanced service level. Shipping by air certainly isn't the cheapest alternative and is only advisable for certain size weight products. Okay, alright, so ni untuk produk-produk yang memerlukan distribution yang cepat lah, okay, melalui ruang udara, tapi dia tak murah lah. Advantage, faster for long distance delivery, customer perception is high, easy for order fulfillment, very safe mode of transport, reduce lead time and on supplier, improve service level. Okay, kemudian disadvantage dia, risky, potential for flight delays and or cancellation, custom and excise restriction, expensive in comparison to other modes, unsuitable for some goods, limited routes and inflexible timetable, airport taxes. Okay, so ini disadvantage dia lah. Okay, ada juga melalui jalan laut, sea fish, shows it which usually used by company who ship a large amount of goods at once with longer lead time. This mode of transport is the longest, yet is ideal for bulk shipments such as coal and mineral. Okay, so adalah produk-produk dia yang sesuai untuk menggunakan jalan laut ni untuk di export, untuk di transfer. Okay, so boleh baca advantage and disadvantage dia. Advantage dia, ideal for transporting heavy and bulky goods, suitable for product with long lead times, cheap for large volume. Okay, salah satunya ini paling penting lah, dia lebih murah lah untuk kita nak transfer produk yang besar, yang volume dia besar. Okay, ini dia punya disadvantage dia, very slow, longer lead delivery time, difficult to monitor exact location of good in transit. Okay, sebab bila dekat lautan luas tu susah lah kita nak monitor locations dia, so itu yang merisaukan lah. Okay, custom and excise restriction could be costly, inflexible route and timetable, for duty tax, requiring inland transportation for door to door delivery. Okay, so ini lagi satu disadvantage dia, dah sampai dekat darat kena transport pula dekat ni kan, dekat tempat dia kan, dia tak terus sampai ke tempatnya lah, kena pakai transportation darat pula. Okay, so boleh baca seterusnya, rail fish, disadvantage dia, fast delivery, cost effective, tapi disadvantage dia, potential of damage pula, subject for unforeseen delays. Okay, limited routes, supply customer are not always located near a rail fish. Ni pun sama lah, dia sebab rail ni tak ada kat mana-mana, dia ada tempat tertentu je. So nak sampai kat tempat customer tu nanti nak kena transport lagi, guna transportation lain kan. Okay, road fish, ni yang paling biasa lah. Road transportation is the most commonly used. So kalau nampak banyak lori-lori tu, itulah road transportation. So advantage dia, cost effective, fast delivery, easy monitor location, easy to communicate. So sebab dia dekat darat kan, dia tak macam kat laut, senang lah kita nak monitor. Okay, disadvantage dia, transport subject traffic, ada traffic, bad weather, environment, less safe than alternative, macam tu lah. Okay, alright, saya berhenti dulu video ni setakat ni sebab kita dah 15 minit. So kita akan sambung yang terakhir, material handling pada video seterusnya. Okay, terima kasih.